Okay, welcome to the next lesson of video editing technical workflow online course. Today we are going to understand how a final cut is created out of a rough cut. Today we are going to start the rough cut of this. So this is the 2-minute cut that we have, the rough cut that we have. So we are going to watch it once. Then I am going to show you step by step how we are going to make it into a final cut. So let us make it full screen and let us have a look. अरे सर कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहा हूँ? बोलो क्या काम है? वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़ गए हो क्या? काम की बात करनी है तुमसे। मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव को क्या बोला? तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है। और क्या यही तो प्रॉब्लम है? बोला वो श्रीवास्तव। अरे उसका मत सुनो। इतना बड़ा कंट्री है आपका। इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं इधर। अगर देखने को आया तो सब दिखता है। ये काफी मुझे ऐसा मालूम। So now, as we have seen here, there are some repeat dialogues and there are some jump cuts. So we will remove all those things and now we will start making final cut. So let us start the frame from where he enters, and anyways there is a shake in the beginning. So I am just look at the cursor. I will just expand the timeline. I am expanded the timeline and I will do Command B, which cuts the footage here, clip in between, and I put backspace, which deleted the footage, that particular clip. And now the film starts from here. अरे सर कहाँ खोए हो? बोलो क्या काम है? वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़ गए हो क्या? उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो। उसे कुछ नहीं मालूम। वो बस समोसा खाता हुआ पंडित है। ठीक। अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है तुमसे। काम की बात करनी है। So this is a repeat. मैं तुमसे। Here also. काम की बात करनी है तुमसे। So काम की बात करनी है तुमसे. The dialogue is finished here, so we do not need extra shots. So we will trim it down here. And the next. काम की बात करनी है। We don't need that shot also. So we will remove that also, and it directly becomes like this. काम की बात करनी है तुमसे। कौन से काम की बात? तुम्हारे बुक के बारे में सर। Now see what one technique which is called J cut, L cut in editing when we study aesthetics of editing. करनी है तुमसे। कौन से काम की बात? तुम्हारे बुक के बारे। So here कौन से काम की बात? कौन से काम की बात करनी है? कौन से काम की बात? He finishes his dialogue here. I am detaching the audio from the video, and here also I'll detach the audio, and I am doing nothing. My cursor is here, and I will just little bit trim this. I'll just little bit trim here, this, the second footage. This is the first footage, this is the second footage. I just trimmed this footage little, and now see what is the effect here. कौन से काम की बात? तुम्हारे बुक के बारे में। Okay. काम की बात? तुम्हारे बुक के बारे में सर। So the dialogue starts from here. It was the footage started from here. If you saw, right? I have trimmed this part, and the dialogue is coming over here, and the dialogue is coming under the first shot. So it makes it a J shot. You can see the J, right? If this clip would have been trimmed, and this dialogue would have been extended, it would have been a L cut. So this is a J cut. तुम्हारे बुक के बारे में सर।
बारे में सर, अरे बुक के बारे में सर, सर। So this reaction is fine. Oh sorry. I'll just trim it to here, and now सर this reaction is enough. Let me directly take him from the dialogue, and I've trimmed it also. मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव को क्या बोला, तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है। Here also again we can do the same thing. I'll just remove the audio, detach the audio, and I'll just trim it. Okay, and it will be a match cut. सर मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव को क्या बोला। Right? It looks smoother also. So let us see from अरे here. रुको तो सर, काम की बात करनी है तुमसे। कौन से काम की बात है? अरे बुक के बारे में सर, मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव को क्या बोला। Okay, it looks much more tighter, and the acting also looks much more better. So I have already told you in the first class that editor can save or ruin the acting. You are looking at a live example. मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव को क्या बोला, तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है। एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। So we should start from this reaction. Okay, one by one I went back. Now let us take it from his eye drop. Okay, so one frame back, and from here till here I'll trim it down. Okay, and let us see. थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम है। बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। Now we can do a little bit. This is an L cut. Here you can see the L shape. बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम है। Right? बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम है, बोला वो श्रीवास्तव। अरे उसका मत सुन। So now see, this is an editor's choice. Some editor might keep this reaction अरे उसका before going ahead, अरे but I am not keeping it. I am directly taking it from his hand. Okay, hand getting up. Now it is your editorial choice. बोला वो श्रीवास्तव। अरे उसका मत सुनो। इतना बड़ा कंट्री है, अपने अलग अलग टाइप के लोग रहते इधर। घर बेचने को आया तो सब बिकता है। Now this was a problem. So let us go to the raw footage and check what he is reacting. Or let us see because we have put too many of back and forth shots, right? If you can see from the beginning, cutting. So we got. अरे सर कहाँ This is one. कब से आवाज Again this switching. बोलो क्या काम है? वो Again it will. बात को लेके सोच में पड़ गए हो क्या? कुछ नहीं मालूम। वो बस समोसा खाता। Now this is good. We get a breather, a different angle. We were constantly switching between two actors. Now we get to the wide shot. Again we will go up. अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है तुमसे। कौन से काम की बात करनी है? तुम्हारे बुक के बारे में सर, तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है। एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम है, बोला वो श्रीवास्तव। अरे उसका मत सुनो। इतना बड़ा कंट्री है अपना, अपने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। So let us again put a wide shot. काम की बात करनी है तो सर आपके बुक के हाँ वही लेकिन अरे बुक के बारे में। So I have just pressed 2 times L, and it is making it speed twice. Speed is 2x. Now I paused it and played again. इतना बड़ा कंट्री है अपना। So this dialogue I wanted. So itna bada country hai because he is talking about the big country and big things. So the wide shot is there in point. इतना बड़ा कंट्री है अपना। Okay. So I put in and out point here, and I will just
make my cursor come to a point. Now I will switch off the skimmer because this might cause a problem to me. And I'll just put W and that shot has came here. अरे उसका मत सुनो, इतना बड़ा कंट्री है अपना, इतने अलग अलग साइज के लोग रहते हैं, इतना बड़ा कंट्री है अपना, इतने अलग अलग साइज के लोग रहते हैं. Okay. मत सुनो. उसका मत सुनो, sir. I'm cutting over here only. All this dialogue I'm not keeping. अरे उसका मत सुनो, इतना बड़ा कंट्री है अपना, इतने अलग अलग साइज के लोग रहते हैं. घर बेचने को आया तो सब बिकता है. एक आदमी मुझे Again the footage is repeating. So I'm just cut down here this part, and also cut down here also. So let us take ठीक है in its close up. ये लव स्टोरी छापने वालों के पास टाइम वेस्ट मत करो सर. ये आदमी सही है, कॉल करो तो एक बार इसको. ठीक है. And I'm putting this shot here. ठीक है. Okay, so let me cut till here. Also, this I'm not liking very much, although the angle is changing, but I'm not liking the aesthetics of it. So I'll put some shot. ये आदमी सही है, छापने वालों के पास टाइम वेस्ट मत करो सर. ये आदमी सही है. Let me take from the. ये आदमी सही है, कॉल कर दो एक बार. Okay. So instead of this shot, I will now use this one. ये आदमी सही है, कॉल कर दो एक बार. ठीक है. Okay. So we need to trim it down even further, but we will now see the full video. And now see, we started with 157, and you can see the time code here. We have come to 139. So almost 20 seconds, 18 seconds we have trimmed down from the rough cut. We are going towards final cut. Let us see how much will be the final cut. Let us see this in the full screen, and then we will trim it down even further. अरे सर कहाँ खोए हो, कब से आवाज डाल रहा हूँ. बोलो क्या काम है. वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़ गए हो क्या. की बातें ऐसे दिल पे मत लो, इसे कुछ नहीं मालूम. वो बस समोसा खाता हुआ खंडर सुनाता है बस. ठीक. अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है तुमसे. कौन से काम की बात. अरे बुक के बारे में सर. मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव को क्या बोला. तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है. एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके. हटके यही तो प्रॉब्लम है. बोला वो श्रीवास्तव. अरे उसका मत सुनो, इतना बड़ा कंट्री है अपना, इतने अलग अलग साइज के लोग रहते हैं. घर बेचने को आया तो सब बिकता है. एक आदमी मुझे ऐसा मालूम. ये आदमी सही है, कॉल कर दो एक बार. ठीक है.
Okay, most of it is fine. There might be some trimmings, but because the time is running away, I'm leaving some of the cuts. I can see some of the things need to be trimmed more, but I'm leaving it as it is right now. This cut is ready to go for the next stage. Okay. Now about the audio part. So I have this dubbed voices of both the actor. This Aryan is the young writer, and Harshad audio is of the secretary, the other person, this guy. Okay. So there's some noise in that also, but we will remove that also. कौन से काम की बात करनी है? अरे सर कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो पीछे से? Okay. So let us start with here. First, what I'm doing, I'm detaching all the audio and keeping it below, eliminating it from the. अरे सर कहाँ खोए हो? So this is the first dialogue. अरे सर कहाँ खोए हो? So I just put it here to show you. Now I'll start taking from here. I'll delete this. सर कहाँ खोए हो? And if I extend it, so the whole clip gets extended over here. Okay, you can see this. अरे सर कहाँ? So I'm switching this off. It starts from अरे here. अरे सर कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो? अरे सर कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो पीछे से? Okay. So how I'm matching it, you can see I can see the audio spike here, if you can notice. So I'm taking this audio, the audio that I put it and I'm putting it in this line. I'm matching all these things and almost it will be matched automatically. बोलो क्या काम है? Okay. बोलो क्या काम है? वो श्रीवंत की बात को लेकर सोच में पड़ गए हो क्या? So this needs to be little bit trim here and I'll bring it here and I'll just increase it. वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़े हो क्या? अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लेते हो क्या? अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो, उसे कुछ नहीं मालूम. I'm syncing the sound, somewhere it is lagging. दिल पे मत लो. उसे. So you need to switch this off. So Use is from here. Somewhere from here the Use is. So that there is no jump in the audio. उसे कुछ नहीं मालूम. वो बस समोसा खाता है. Okay. So one by one we are syncing the sound. This I'm matching this up heels. वो बस समोसा खाता है और फंडे सुनाता है, बस. ठीक. Sorry.
अरे रुको तो, काम की बात करिए, काम की बात। So here is the calm. Sorry, I should not move this. ठीक है। अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है आपसे। कौन से काम की बात करनी है? Okay, कौन से काम की बात करनी है? कौन से काम की बात करनी है? आपसे कौन से काम की बात करनी है? अरे बुक के बारे में। So from here. अरे की बात करनी है। अरे बुक के बारे में सर। Okay. Now here's the problem. In the dialogue, he's saying तुम्हारे book के बारे में, and in the dubbing we have अरे book के बारे में. अरे बुक के बारे में। So book is here, if we can follow this thing. And what I'm doing, I'm just trimming it more. Okay, and let's see. अरे बुक के बारे में सर। Okay, it is matched now. की बात करनी है। अरे बुक के बारे में सर। मैंने सुना तुमने मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव के साथ क्या बात की। मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता है। What is he saying here? Let us see. तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है। Okay, here is the problem. तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में मुझे पता है। And here, the dialogue is different than the dub part. मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता है। Okay. मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता। So, मुझे तुम्हारा concept, till here, he's speaking fine. So let me just put his shot in between. की बात मत सुनो सर। तुम्हारा कंसेप्ट मुझे पता है। Okay. So this reaction, so I just put. तुम्हारा कंसेप्ट मुझे पता है। Now I'll just take it and put it over this file. तुम्हारा कंसेप्ट पता है। और क्या ये मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता है। एकदम शॉर्ट में बोलने का तो एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा का तो तुम्हारा बुक Let me trim it down here. शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। Okay. No, we cannot trim that down. I'm just making Command Z I'm doing. तुम्हारा बुक थोड़ा
तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम। तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके। See, this I know that there is a problem, but I'm not spending too much. I can solve the problem, but it will take some time. Many people cannot find this problem also, but there is a problem. I do not want to spend more time over here because I want to show you other things also, and the video will be too long then to follow. So I want to keep the video under 1 hour. तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम। हटके यही तो प्रॉब्लम है, बोला वो श्रीवास्तव। ऐसे वालों वापस यही है। तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके यही तो प्रॉब्लम है, बोला वो श्रीवास्तव। अरे उसका मत सुनो। अरे उसका मत सुनो सर, इतना बड़ा कंट्री है। अरे उसका मत सुनो सर। I can trim it more, even more, as I was saying that there is still some trimming can be done. का मत सुनो सर, इतना बड़ा कंट्री है अपना। इतने इतना बड़ा कंट्री है अपना, इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते इधर। सर बेचने को आया तो So बेचने को आया तो dialogue is not there, so I have to cut it down. Okay, this. So it was a directorial choice to not to keep. So here now the editor will remove it. बिकता है। सब बिकता है इधर, सब सब बिकता है इधर। So we have come to the last part of the audio. After this, I'll show you how to do the final packaging by putting CinemaScope. I have to put the CinemaScope and doing basic color correction. I will also show. और एक आदमी मुझे ऐसा मालूम, और एक आदमी मुझे ऐसा, और एक आदमी मुझे, और एक आदमी मुझे ऐसा मालूम, एक आदमी एक आदमी मुझे ऐसा मालूम है। Okay. सर, और एक आदमी मुझे ऐसा मालूम है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये लो सुनिए। ये लो शुरी छापने वालों के पास, टाइम वेस्ट मत करो सर। I'll trim here. Yeah. I'm constantly checking about because yesterday audio went away and okay, I'm just giving it final touch. Then I'll come to the letterbox and color part. मत करो सर, ये आदमी सही है। ये काम का बंदा है।
एक बार कॉल कर दो एक बार. Now these dialogues are different. So I am without fighting with it. I am just deleting this part. चलो सर एक बार कॉल कर दो. ठीक है. एक बार कॉल कर दो. ठीक है. ठीक है. Okay. Let us have a look. Now I am not putting folly to it. I have switched off the camera sound now, and we are playing the final cut. अरे सर So all those sounds of him tapping, he is taking out his bike, this will come later. कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो पीछे से? बोलो क्या काम है? वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़े हो क्या? अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो. उसे कुछ नहीं मालूम. वो बस समोसा खाता है और फंडे सुनाता है बस. ठीक है. अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है आपसे. कौन से काम की बात करनी है? अरे बुक के बारे में सर. मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव के साथ क्या बात की. मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता है. एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है. हटके है, यही तो प्रॉब्लम है. बोला वो श्रीवास्तव. अरे उसका मत सुनो सर. इतना बड़ा कंट्री है अपना. इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं इधर. सब बिकता है इधर. और एक आदमी मुझे ऐसा मालूम है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है. ये लव स्टोरी छापने वालों के पास टाइम वेस्ट मत करो सर. एक बार कॉल कर दो. ठीक है. I'll remove this sound also. So now we need foley again. I'm not going to the foley. An editor's job finishes here by making the rough cut. But I have replaced the audio also. This audio replacement is just done by sound editors. But since you might be doing some independent work, so I'm showing this is how you do the sound. And then you put foley also. I'll quickly show one thing only. So let me see, check whether this FCP has something. Okay, bike, motorbike, motorcycle. Let us just I don't know. I have not heard of this sound. I'm just showing you. By this we can have some kind of sound effect. This will not work, I know, but still. Something like that. We can have better. I'm not going into this, and they have pretty limited library also. And how we can put them. This is foley. This was not effect. The foley means false sound which is not original from the camera but from the computers or some other studio. Okay. Now quickly I'll show you. Let us put some color to this thing. Okay. Let us take this shot, and I'm going to this effects windows.
where I have this color thing. So I can go for color board. I will put color board first, and also I will put color wheels, both of them together. Okay. Now I'll come to the inspector here, and first I will go to the color board. So this is a color board. We have color, saturation, and exposure. I will all explain everything during the color class. So first thing, what I'll do, I'll open up some video scopes. I'll check the Luma waveform. I'll see what is Luma waveform. Everything is correct. So you can see if I'm this is the midtones, this is the shadows. So I am just putting the shadow under the 0 and fixing this under a little bit of midtones. I'm increasing little bit, not much. I'll explain all these things. What are these things later? This is the RGB parade. Second thing is saturation. I'll just remove this color video scope so that you can see. So these are the saturations. See, if I increase the master saturation, the colors are looking better, right? Before, if I'm deselecting it, before and after, a bit better color. So I'm having that. And also I am going to put, this is the highlights, a bit of red tinge, warmth, see, little bit warmth, and little bit of shadows, the blue shadows, cold shadows, warm highlights and cold shadows. So this is the look I have created. This was the original, and this is I have. Now and I have color wheels also. I'll explain on the color class what are these color wheels. So little bit of more warmth if I want to give, and little bit of more blue tone if I want to give, right? So see, this was your original footage, and after color correction, very quickly I have done nothing. I've spent like, I think like 5 seconds maybe. Okay. If we put our time, so we can create much better looks. So but it can be changed, and color correction is compulsory, is must for any DSLR footage. Whatever DSLR footage you are capturing, records in super white, you have to control that. All this super white, all this language that I'm using, I want you to put it into the practice. I'm showing you practically, then I will cover all those things next week. Theory, this color theory. So this is, suppose we are happy with it. Okay. So now what I'll just copy it and I'll paste it across all the footage, color board and color wheels everywhere. So see, everywhere the footage. So these footages were like this before, and they now look like this. अरे सर, कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो पीछे से? All the footage is color corrected. क्या काम है? वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़े हो क्या? अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो, उसे कुछ नहीं मालूम, वो बस. Again we come back to the previous because I have not copy pasted it. So now what I will do, I'll select all the footage and I'll just shift command V. I just pressed and this came in, and I will paste. Now let me use the skimmer and show you that whole footage is color corrected. The whole footage is color corrected now.
was like this, now it is like this. One more thing we will do, that is we are going to put a letterbox. So this is also an effect, the CinemaScope that we say, okay, letterbox. So here I have the letterbox is loading. It came here. I will do it 2.35 and you see what happened. It cropped the footage. I can set it like this, okay, and now I will copy the footage again and paste it in every, and I'll deselect the color wheels. I do not want to copy paste color board and color wheels again, because then it will copy it twice and the footage will not look good. I just want to copy letterbox here, and you can see letterbox has arrived everywhere with the same settings. That offset setting, I put it, set the frame, the headroom for the actor, and the same setting has come everywhere. So I can just reset it, only this one. Okay, I can do it like this one. Went overbound. No, I cannot, because the last frame is like this. Okay, so I have to be like this. Okay, so yes, headroom is there. Everyone can be seen, and it is looking cinematic now. See, this was the frame. Instead of this is the frame now. Again. अरे सर, कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो पीछे से? बोलो क्या काम? This look like this, but now this like this. वो श्रीवास्तव की बात. अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो. उसे कुछ नहीं मालूम. वो बस समोसा खाता है और फंडे सुनाता है. बस. ठीक है. Okay, now again I need to put this letterbox in all the videos. I'll deselect the color board and the letterbox is there input. So I'll just render it. I have told you, render means it is conforming to the render files that the changes I have done. I have put letterbox, I have put color, so I have changed the render files. Now this wheel, you can see here, it comes here, background task, it is rendering. It is rendering, and while it is rendering, you can see these dots are going away. If I move my cursor, so it stops the rendering, and now it is rendering again, and one by one you can see left corner of the timeline, the dots are getting shorter. That means wherever the dots are there, those footages are not rendered. Where the dots are cleared, like this, here the footages are rendered. Here all these footages need to be rendered. It automatically started again to render because I'm not doing anything. Whenever I do something, it stops, and if I'm not doing anything, automatically it starts rendering. It starts preparing the footage for me. So let me just few seconds, so that it will render. Anyways, without rendering also, the computer, our computer is pretty fast. It will, without rendering also, it can play. So let us see the whole film, and I'll with the timeline. There are many things that can be done now for packaging, stabilizing the footage, and there are other things. So during the VFX things, I will take the same timeline and I'll show you how do we do VFX. अरे सर, कहाँ खोए हो? कब से आवाज डाल रहे हो पीछे से? बोलो क्या काम है? वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़े हो क्या? अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो. उसे कुछ नहीं मालूम. वो बस समोसा खाता है और फंडे सुनाता है. बस. ठीक है. अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है आपसे. कौन से काम की बात करनी? अरे बुक के बारे में सर. मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव के साथ क्या बात की. मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता है. एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है. हटके है, यही तो प्रॉब्लम है. बोला वो श्रीवास्तव. अरे उसका मत सुनो सर.
इतना बड़ा कंट्री है अपना. So now this frame is not looking very good. So I will just make it like this. अरे उसका मत सुनो सर. इतना बड़ा कंट्री है अपना. इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं इधर. सब बिकता है इधर. और एक आदमी मुझे ऐसा मालूम है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है. ये लो स्टोरी छापने वालों के पास. टाइम वेस्ट मत करो सर. Again, a little bit. ये लो स्टोरी छापने वालों के पास. टाइम वेस्ट मत करो सर. एक बार कॉल कर दो. करो सर. एक बार कॉल कर दो. ठीक है. Here I'm giving the headroom because I want to show this part of his, when he's talking it is moving, so that is why I have kept the headroom. Here I want to show the full frame and he goes away. So that's it. This is how we do the final cut. Now if you go back in the video and see the rough cut that we saw in the beginning and now see the final cut, you can see the difference what we have done in just 1 hour. We are doing this and it was just raw footage and various different 5-6 clips, and we have taken it. We put the first assembly together. In the first assembly we saw the whole story in a single shot, the master shot, and then we came back and we started putting one by one shots into it, and here we are. We are putting CinemaScope. It is just the editor's decision. I just showed you we are putting CinemaScope. We are putting CinemaScope to make it 16:9. We are putting CinemaScope to make it more tight look. CinemaScope, as the name suggests, it reflects that it makes the footage look cinematic. It makes the footage film look cinematic. Cinema is already CinemaScope, and I have put 2.35:1, which is 16:9. It is making this whole frame into 16:9. That is why I have put CinemaScope. The choices I am making, this kind of choices a professional editor has to make. You also have to make these kind of choices to create a cut. This is just a final duration now is 1 minute 33 seconds. So 2 minutes 6 seconds was the first assembly, 1 minute 57 seconds was the rough cut, and the final cut, which is now it's almost 1.5 minutes 90 seconds. We can put it in 90 seconds if we reduce the last part also. The last part is too much. We can reduce that also. Okay. So this is it. This is the final cut. Thank you, people. Thank you very much.